Hello everyone and welcome back to my channel Learn German with Yogeeta. So in today's video we are going to do a very small topic, that is aus. Aus. So we have already done our topic aus. So aus, which means from. So ich komme aus Indien, ich komme aus Uttarakhand. So we already know that. Now we are going to do one more meaning of aus. So aus means also made of. So today we are also going to learn some material in German. So material in German we say Materialien. Materialien. So Stoff. Stoff is fabric. Fabric. Glass, it's a glass. Metall, metal. Holes, wood. Plastic, plastic. And papier, this is paper. So now we are going to learn how to use this preposition aus in our question. So for example, we can say aus welchem Material ist. So here we need one example. So I can say Kamm. So aus welchem Material ist der Kamm? Ist der Kamm. So we know Kamm, this is the comb. Aus welchem Material ist der Kamm? So we can answer der Kamm ist aus. So we know the comb is made up of plastic. So der Kamm ist aus Plastik. Der Kamm ist aus Plastik. So, noch einmal. Aus welchem Material ist der Kamm? Der Kamm ist aus Plastik. So, moving to the next example. Aus welchem Material ist der Bleistift? Aus welchem Material ist der Bleistift? So, we know Bleistift, this is a pencil. So, I am writing here, aus welchem Material ist der Bleistift? So we all know Bleistift or pencil is made up of wood. So we can reply der Bleistift ist aus Holz. Aus Holz. Holz. So aus welchem Material ist der Bleistift? Der Bleistift ist aus Holz. Now, moving to the third object, that is Schlüssel. Schlüssel. So, Schlüssel ist der Schlüssel. Der Schlüssel. So, we can ask, aus welchem Material ist der Schlüssel? Aus welchem Material ist der Schlüssel? So, our answer is der Schlüssel. Der Schlüssel ist aus Metall. Der Schlüssel ist aus Metall. So, moving to our fourth object, das T-shirt. Das T-shirt. So, we can ask, aus welchem Material ist das T-Shirt? Aus welchem Material ist das T-Shirt? And our answer will be, das T-Shirt ist aus Stoff. Das T-Shirt ist aus Stoff. So Stoff, this is fabric. Das T-Shirt ist aus Stoff. So Glas. So das ist ein Wasserglas. So it can be any glass. It can be a Wasserglas. It can be a beer glass. It can be a wine glass. So glass. Now we can ask, aus welchem Material ist das Wasserglas? Aus welchem Material ist das Wasserglas? So our answer will be, das
Wasserglas ist aus Glas. Das Wasserglas ist aus Glas. So our water glass is made up of this material, that is glass only. So das Wasserglas ist aus Glas. Now I have a paper. So I don't have right now newspaper. So we can take this paper as a newspaper. So aus welchem Material ist die Zeitung? Aus welchem Material ist die Zeitung? So die Zeitung, das ist newspaper. So we can answer die Zeitung. Die Zeitung ist aus Papier. Die Zeitung ist aus Papier. The newspaper is made up of paper. Die Zeitung ist aus Papier. So, great. Now, we have done our all the material. Stoff, fabric, glass, this is glass, metal, holes, wood, plastic, and papier, this is paper. So, I believe with these examples, now you can also use aus made of in your sentence. If yes, do give me a thumbs up. And don't forget to share this video with your friends. For more videos, subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching. Auf Wiedersehen.